Hello, myself Jyotirmay Hazarika, and this is the physics paper of CEE 2017. You can check it as part B, and this is the first question. So, tomaloke to video to pause kori pela question to sai lobo paro. The momentum of a body is increased by 0.1%, and what is the increase in kinetic energy in percentage? No? So these are the options here. So let's come to the solution. You all know that what is kinetic energy? K is the kinetic energy. K is equal to what? P square by twice m, where P is linear momentum. Okay. So if we differentiate del K by K, this power will come as coefficient here, del P by P plus del M by M, and it is given that mass is constant. This will be 0. So if you express in terms of percentage, 100% plus is equal to 2 into del P by P into 100%. And what is the value given here? It is 0.1%. So this will be 0.2%. Okay. So this option 1 is correct. This is the correct option. So next question to keyhole. Let us silo. The plots of intensity versus wavelength for 3 black bodies at temperature T1, T2, T3 respectively are shown in the figure, and their temperatures are such that these are the options kita. So tomaloke eta law paisila, this is Wien's law. And what Wien's law says, let's first draw the diagram. Okay, it is given like this. Okay, this is T1, this is T3, this is T2, and this is wavelength in x-axis and intensity in the y-axis. Okay, so what Wien's law says, maximum wavelength is inversely proportional to temperature. So for first, this is the lambda m1, this is lambda m3, this is lambda m2. So definitely यहाँ साइल वो बड़ा तुम्हारे lambda m1 is less than lambda m3 is less than lambda m2. So since it is inversely proportional to temperature, so definitely the T1 is greater than T3 is greater than T2. Okay, so here you can say here T1, T3, T2. So this option is correct. Okay, so next let's go to the next question. So tomorrow get likhi thwa hola nasaba question paper karone me ekhon belagor pore paper ta loisu. So next come to this question, 43. A mass of 2 kg is suspended from 2 coupled spring connected in series. The first constant of this spring days and days. What is the time period for suspended mass? Okay. Okay, and these are the options. Okay. So etu jetia spring dudal yat keneke dia ase, to spring jetia series dot connected thake. Suppose this is the spring constant K1 and this is under spring constant K2, and they are connected in series, mind it. So if they are connected in series, then what is the equivalent force constant of the spring? K is equal to K1 K2 divided by K1 plus K2. And what is the equation for time period? What is the formula? T is equal to twice pi root over m by K. So all the values are given here. Twice pi, m is what? 2 kg. Okay, and just put the values here. K1 is what? 24.5, 25.5, 24.5 plus 25.5. So it comes as this. Okay, and if you put this value, we will get the time period as 2.5 seconds. Okay, so this option is correct. This option is correct. 2.5 seconds. So next question, coming to the next question, it is 44. A train moves stationary. You can read the question by yourself only.
Just take the question. Okay. Okay, so এই কোৱেশ্যনটো এটা ডপলাৰ ইফেক্টৰ ৱেভ চেপ্টাৰটো ডপলাৰ ইফেক্টৰ প্ৰব্লেম হয় সো যেতিয়া সোৰ্সটো এটা অবজাৰ্ভাৰৰ ফালে আহি থাকে যেতিয়া সোৰ্সটো অবজাৰ্ভাৰৰ ফালে আহি থাকে এণ্ড অবজাৰ্ভাৰটো যেতিয়া ৰেজত থাকে তেতিয়া ফৰ্মুলাটো কি হয় the frequency heard by the observer nu naught nu dash is equal to v divided by v minus vs into nu naught, and nu naught is the original frequency of the source, and it is given v is what velocity of sound in air, and it is given as 340. So in the check the question, the for first case velocity of source is what 34 meter per second, and in that case the frequency is f1. In that case the frequency is f1. So f1 is equal to, just we are just putting the formula, 340 minus 34 into nu naught, so it will be just 10 divided by 10 minus 1 into nu naught, so it will be like 10 by 9 nu naught. Okay, and in second case you can check here, in second case the speed of train is reduced to 17 meter per second. Second case কি হল ট্ৰেইনৰ স্পীডটো কমি গল তো তাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো তেতিয়া কি হ'ব f2 হৈ গৈছে সো f2 মানে কিমান হ'ব এতিয়া f2 is equal to 340 কাৰণ এটো সেম থাকিব v2 340 minus এটো চেঞ্জ হ'ব 17 হৈ যাব and nu naught to original frequency to original হৈ থাকিব সো এটো কেছত কি হ'ব 20 divided by 19 into nu naught. So we are asked, we have to find what f1 divided by f2. 10 by 9 divided by 20 divided by 19, and it will be just 19 divided by 18. Okay, so 19 divided by 18, this option C is correct. Okay, so come to this question 45. A uniform magnetic field acts at right angles to the direction of motion of a charged particle. As a result, the charged particle moves in a circular path of radius 2 cm. If both charge and speed of the charged particles are made double, then radius of the circular path will be how much? So the magnetic effect of electric current এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা দিয়া হৈছে and just formula based easy problem হয় প্ৰবলেমটো তো চাই ল কি হৈছে suppose এনেকে magnetic field আছে তো যেতিয়া চাৰ্জ এটা এন্টাৰ হ'ব কিউ চাৰ্জ এটা এন্টাৰ হ'ব ই এটা সাৰ্কুলাৰ পাথ এক্সিকিউট কৰিব পাৰে কেতিয়া কৰিব যেতিয়া ই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটো পাব সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কিমান লাগিব m মাসৰ কিউ চাৰ্জৰ এটা r ৰেডিয়াছৰ এটা সাৰ্কুলাৰ পাথ কৰিবৰ কাৰণে তাক সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কিমান লাগিব m b স্কয়ার বাই r আৰু এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটো কোনে প্ৰভাইড কৰিব this bqv is what is force experienced by the charged particle in magnetic field b. Okay, so what is radius here? mv by bq. So this is the formula for radius of a charged particle executing a circular motion in a magnetic field perpendicular to its motion. Okay, so here it is said that this charge and speed both are made double. Matlab v is doubled, twice v হৈ গৈছে and charge to কি হৈ গৈছে twice q হৈ গৈছে তো so কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই r will be same because it is 2 by 2 is cancelled out. Okay, so it will be same, it will be all the same 2 cm. So it's an easy problem, it's formula based direct problem hoy. So next, coming to the next question. So 2 blocks of masses 10 kg and 2 kg are connected by a spring of negligible mass and placed in a frictionless horizontal surface. An impulse is given, an impulse gives a velocity of this. Okay, just read the question.
আৰু ইয়াত লিখি থৈবিলাক নাচাব এইটো বেলেগে কৰা হয় ন তো কি কৰিছে দুটা ব্লক এটা 10 কেজি এটা 2 কেজি এণ্ড এইটো হৰাইজণ্টেল সাৰফেস এখন ৰখা হৈছে যে ফ্ৰিকশনলেস সাৰফেস ওকে ফ্ৰিকশনলেস সাৰফেস ৰখা হৈছে তো ইয়াত কি দিয়া হৈছে এটা ইম্পালস দিয়া হৈছে ইম্পালসটো কিমান হয় ইম্পালস অফ ভেলোসিটি 12 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো সেন্টাৰ অফ মাছৰ ভেলোসিটিটো লাগা সেন্টাৰ অফ মাছৰ কি ভেলোসিটি হয় তো এটা স্প্ৰিং আছে স্প্ৰিং কনস্ট্যান্ট দিয়া নাই তো স্প্ৰিং হয় ৰচি হয় তাৰ ওপৰত কোনো ডিপেন্ড নকৰে তো ডাইৰেক্ট উই নো দ্যাট দ্য velocity of center of mass or formula to কি আছিল VCM is equal to what m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 just put the values 10 to যদি m1 বলে ধৰ 10 to আমি কিমান velocity দিছো 12 and ইয়াক কিমান velocity দিছো velocity দিয়া নাই 2 into 0 so 10 plus 2 it's just 10 meter per second. Okay, easy problem or just formula based problem. Okay, so it option correct है just 10 option B is correct. So next question, a horizontal wire okay ito pohilo rigidly supported like this pohilo তো এডাল হৰাইজন্টেল ওয়্যাৰ আছে কিমান কারেন্ট গৈ আছে ওয়্যাৰডাল 65 এম্পিয়াৰ কারেন্ট গৈ আছে তো আৰু এডাল সৰু ওয়্যাৰ এডাল থিন ওয়্যাৰ তাৰ কি হেডাল কিমান কারেন্ট গৈছে 10 এম্পিয়াৰ কারেন্ট গৈছে আৰু হেডালৰ weight কিমান হয় 0.048 নিউটন পাৰ মিটাৰ এন্ড প্যাৰালেলি আছে দুইডাল সো এই যেডাল সেকেন্ড ওয়্যাৰ হেডাল ওয়্যাৰ কেনেকৈ সাপোর্ট হৈ আছে সাপোর্ট হ'বৰ কাৰণে তাত একো নাই জাস্ট এটা দিস ৰিপালশন ফোর্স তো কাৰণে হি ওপৰত আছে মানে তো চাই ল ফিগাৰটো কেনেকুৱা সো এডাল ওয়্যাৰ কিমান গৈ আছে 65 এম্পিয়াৰ কারেন্ট গৈ আছে সো নেক্সট দিস সেকেন্ড ওয়্যাৰ এডাল কিমান কারেন্ট গৈ আছে 10 এম্পিয়াৰ কারেন্ট গৈ আছে তো ৰিপালশন হ'বলৈ হলে সেম ডাইৰেকশনত যাব লাগিব এটা মাইন্ড কৰক তো সাপোর্ট ইহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্স হৈছে x তো we have to find this x so force equation to কি আছিল the force for two parallel conductor carrying current I1 and I2 the force or যেটো equation কি আছিল mu naught by 4 pi twice I1 I2 divided by x mu naught by 4 pi is just 10 to the power -7 to I1 I2 কিমান হ'ব 65 into 10 we need x so ইয়াত কিমান হ'ব 130 into 10 to the power -6 divided by x calculation খিনি ভালকে চাবা মই অলপ স্পীড আপ কৰিছো তো এই F2 কি হল এই F2 ফোর্স দুডালৰ মাজৰ ৰিপালসিভ ফোর্সটো এই ৰিপালসিভ ফোর্সটো কি কৰিছে এই সেকেন্ড ওয়্যাৰডালক ব্যালেন্স কৰি ৰাখিছে তো দ্যাট মিন সেকেন্ড ওয়্যাৰ তো এই ফোর্সটো ভ্যালুটো কিমান হ'ব লাগিব এই সেকেন্ড ওয়্যাৰডালৰ ওয়েটৰ ভ্যালু সমান হ'ব লাগিব সো ওয়েট কিমান দি আছে সেকেন্ড ওয়্যাৰডাল 0.048 তো you can find x is just equal to 2.708 into 10 to the power -3 meter easy equation hoy okay so you can check here this option is correct okay so next coming to 48 কি দিছে চাইলো an emitter reads up to 1 ampere its internal resistance is 0.45 ohm to increase the range to 10 ampere the value of the required shunt is তো এটা জাস্ট এটা গ্যালভানোমিটাৰ বুলি ধৰে লোৱা গ্যালভানোমিটাৰটো কিমান ৰেট কৰিব পাৰে 1 এম্পিয়াৰ লৈকে ৰেট কৰিব পাৰে তো তাৰ দৰে ৰেঞ্জ বহাব লগা হয় তাক কি কৰিব আমি এটা শান্ট এটা কানেক্ট কৰিব লাগিব তো শান্টৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো আমাক লাগে ওকে suppose this is a galvanometer of resistance C এটা পাইছা তোমালোকে and this is the shunt resistance S তো total current I তো this is IG এর maximum value কিমান দিয়া আছে আমাক IG is equal to just 1 ampere লৈকে ৰেট কৰিব পাৰে তো আমি যেতিয়া কিমান কারেন্ট ৰেট কৰিব লাগে আমাক I ৰেট কৰিব লাগে we need
I. So I value কিমান হয় কিমান দিয়া আছে কিমান কারেন্ট আমাক রিড কৰিব পৰা 10 এম্পিয়াৰ ন সো ইফালে যদি IG কারেন্ট যায় ইফালে S ৰ কিমান কারেন্ট যাব I - IG যাব definitely. So check here, this voltage will be same in parallel circuit. So IG into Z is equal to I minus IG into S. So I 1 galvanometer resistance to kiman desa 0.045 sorry 0.45 1 10 minus 1 into S to 0.45 9 into S we need S okay S is equal to 0.45 divided by 9 0.05 ohm very simple direct যদি তোমাৰ এই কনসেপ্টটো আছে you can directly solve this question so it is 48 option is correct okay so next equation 49 to so to ki dia ase the potential energy it is a graph between potential energy and distance and kuntu part of a graph to different part of divide kar dia ase A B this is BC and this is BD okay to kuntu part of repulsive force hobo to repulsive force hobole hole potential energy ki hobo lagibo positive hobo lagibo ne negative hobo lagibo ei concept to ahibo lagibo to tomaloke jana je gravitational potential energy value to kiman hoy just say gravitational U is equal to minus G m1 m2 divided by r so it is negative but gravitational force is what attractive gravitational force is always attractive but this potential energy is negative so that's why yat repulsion hobole hole ki hobo lagibo potential energy part to ki hobo lagibo positive hobo lagibo potential energy definitely positive hobo lagibo so this is just AB part to only positive jodi bhalke analysis koribo par tomaloke nije eta problem koribo dorkar nai karon BC and CD part to ki hoy ase BC CD part to negative or ase so only AB part to positive or ase so this option is correct I hope tomaloke buji paisa jodi buji napa moi pisot tomaloke mok khoribo pariba comment section of so it is our next question 50 let speed of sound at 0 degrees Celsius is 332 meter per second on a winter day sound travels 342 meter per second in 1 second meter per second there pisot 1 second debo kono kotha nai the atmospheric temperature on that day is to etu eta ta problem hoy karon enuka formula tomaloke hoyto poa nai to yar eta karone eta formula ase this is 50 question number 50 okay the speed of sound in air (332 plus 0.6 T at T temperature jitu tamane value hobo to yat eto T temperature kiman dia ase value to 342 so amak T lage so 0.6 T and this is the ready-made formula 0.6 T is equal to what 10 T is equal to 10 divided by 0.6 100 divided by 6 it is just 16.7 degrees Celsius so to janibo lagibo to ta problem hoy so this is option B is correct next coming to this question 51 to so liquid ase H1 head eta liquid ase this etu part of left hand side eta liquid ase right hand side eta liquid ase right hand side ki ase mercury ase and mercury jeto density tomaloke jana or specific gravity it is 13.6 okay so it is equilibrium or ase means a section to tomar pressure hobo a section to pressure equal hobo
এইটো কি আছে ইয়াত water আছে তো কোনো এটা হাইটত suppose ইয়াত লিকুইড আছে h হাইটত লিকুইড আছে তাৰ স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি rho তো তাৰ প্ৰেসাৰ কিমান প্ৰেসাৰ এক্সাৰ্ট কৰিব p h rho g so ইয়াত চোৱা এইটো ফাৰ্স্ট ওয়াটাৰ কাৰণে কি h rho water and g is equal to must be equal to h it is given as 2 centimeter no 2 into rho mercury hg and g okay g cancelled out we have to find h only we know this specific gravity for water is just 1 2 into 13.6 so it is 17.2 hoy but option sorry 27.2 hoy but option to ki diya ase 27 diya ase so this option is correct 27 centimeter okay so next coming to this question Xrays eta bhalke pohila so this so we have to find the atomic number of the target atom okay so silo if R2 is the target atom and R1 is the radius of helium so we know one formula that R is proportional to a to the power 1 by 3 where a is the mass number so definitely R2 divided by R1 is equal to A2 divided by A1 1 by 3 and what is R2 divided by R1 it is just 14 it is given as 14 to the power 1 by 3 so A2 is equal to A1 into 14 A1 মানে কি হয় helium mass number কিমান 4 into 14 that is 56 so আমি target atom to mass number কিমান পালো 56 পালো so but target atom to আমাক mass number like নালাগে কি উলিয়াব লাগে we need atomic number so atomic number is what Z is what a minus number of neutron so it is 56 so number of neutron kiman boli kase 30 number so it is just 26 okay just 26 so this option is correct option B is correct so coming to next question 53 just read the question so কি উলিয়াব লাগে আমাৰ ষ্টিলৰ যেটা 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত দুই ডালৰ লেংথটো সমান থাকে 1 মিটাৰ থাকে মিটাৰ স্কেল ডালৰ এন্ড যেতিয়া 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসলৈ গুছি যায় 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসলৈ গলে কি হয় হতৰ ৰেশিওটো আমাৰ উলিয়াব লাগে ৰেশিও অফ অ্যালুমিনিয়াম টু ষ্টিল ওকে so definitely যেতিয়া 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত থাকে টেম্পারেচার তেতিয়া যেটো লেংথ থাকিব তাতকে 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত আহিলে কি হ'ব 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত আহিলে এটো so definitely 0 degree celsius length to compress hobo so a formula to ki hoy we have to just find the ratio so aluminum at 0 degree celsius first meter scale no to length 1 thakibo 1 minus alpha or del t this is del t 120 hoy no alpha value dia ase 2 into this so if you do this is 0.999538 okay meter and steel at 0 degree celsius 1 minus 20 into just I'm doing so value will be 0.999760 so কি লাগে অ্যালুমিনিয়ামৰ যেটো 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত যেটো length হয় divided by this just ratio to লাগে okay 0.99760
তো এই ৰেচিঅ'টো কিমান পাব 0.99976 এটা B2 পাব B2 correct option. So next 54 question to so. So figure shows a triangular prism. This prism to enaka hoy. So yet so it ki hoise total internal reflection hoise. Light is totally reflected. To totally reflected hobole ki hole condition to ki asile. Jitu incident jitu angle hoy angle to ki hobo laibo critical angle otke boro hobo laibo no. So critical angle jeto formula ki asile theta c sin inverse n2 yet n bol likhiso mu likha na sin inverse n2 divided by n since n boli dia ase no. So n2 is what n2 is the for air second medium to air hobo and air karone ki hoy refractive index 1. So a prism to karone n. So this is the formula. So since critical angle theta c must be 45 degree. Forty-five degree ke ডাঙৰ হ'ব 45 ডিগ্ৰী টো কি হ'ব লাগিব যেটো ইনসাইডেড এংগল 45 ডিগ্ৰী টো ক্ৰিটিকেল এংগল কৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এটো টোটালি ইন্টাৰনাল ৰিফ্লেকশন হ'ব নহলে তো নহব ন সো থিটা সে ইয়াৰ ভ্যালু কি আছিল sin inverse of 1/n 45 degree. So 1/n must be less than sin 45 degree. Okay. So this option is correct. Option B is correct. Okay. So next question. So it is 12 wires of equal length. Bardal equal length for wireless aru ki korise eta cube or skeleton banaise. Aru cube or skeleton konto direction move kori ase. It is moving in the direction of magnetic field. Magnetic field or direction move kori ase aru EMF kiman protitu armot kiman EMF produce hoy. To so EMF produce hobole hole main condition to ki hobo laibo magnetic flux e cut koribo laibo magnetic flux e konoba area cut koribo laibo but yet konoba area cut korise jano karon magnetic field or jeto direction ase so magnetic field or jeto directions ase heto direction ote gotei cube to move kori ase to kono flux e cut kora nai there is no cut of flux to EMF produce hole main condition to hol flux e cut koribo laibo so since yet kono flux e cut kora nai definitely the answer will be 0. It's a conceptual question. Just allow bhabile hol because it is given that it is in the direction of magnetic field. To bohote etu question kore etu option de hibo para kisman eta negative de hibo eta to but this is this 0. So next question. This spherical enoka duta spherical shell ase jetu outer sphere to ki korise ase grounded kori ase and inner sphere to plus q di thwa ase to kuntu jagat kuntu space ot it ki hobo electric field 0 na hoy. So inside it to ki eta metal conductor inside it to definitely 0 hobo to etu ground kori thwa ase mane bahirot tar jetu surface ot b surface ot to electric field na thake to only kot thakibo a aro b er majot electric field thakibo to etu Gaussian surface eta ami loi lobo paro yata eta Gaussian surface lole suppose ami eta Gaussian surface loi lesu ha I just explain kori desu etu a etu b and b to ground kori thwa ase to ami eta Gaussian surface loi lesu to Gaussian surface loi lesu Gauss law ki asile closed and closed divided by epsilon naught is equal to what closed integration of E dot dA yat E jeto direction eta side ase area jeto area vector direction kot thake it is perpendicular to the area so duta angle kiman hoise 0 degree so this will be just dot product to ki hoy jabo EDA hoy jabo simple EDA hobo so yat kiman charge enclose kori ase q so q by epsilon naught to close integral of dA is what e to bahir la ulai hobo into close integral of dA is just 4 pi r square so E is equal to what q by
4 pi epsilon naught into r square. So inside A and B there will be electric field. It will not be zero. The electric field inside A and B is not zero. So this option is correct. The option is correct. So next 57. So Young's double slit or Zito experiment the fringe to kiman paisilo ami 0.4 mm paisilo. So jetia gotei apparatus to ami jetia ki hota water jetia ami dubai diu pani jetia dubai diu tar pani refractation index kiman 4/3. So tetia amar fringe to kimanot pam. So jetia pani refractive index 4/3. So lambda to kiman reduce hoy jabo. Lambda will be reduced by 4/3. So beta will be reduced by 4/3. So new beta to kiman hobo, beta dash is equal to beta by 4/3. So beta to ami kimanot paisilo 3/4 into 0.4 millimeter paisilo. So ami eta kimanot pam 0.3 millimeter pam. Okay, so this option is correct. So 57. So it is 58. So when a drop of oil is sprayed on water surface, it displays beautiful colors in daylight because of these are options. So ki hoy so pani jeti ami oil drop eta thake to etar e color to beautiful hoy ki hor garne hoy. So here oil drop to eta thin eta layer eta thake no. So yet enake ahibo amar eye to yet thakibo our eye will be in this side. So yet eta thakibo yet a reflection hobo or a surface eta reflection hobo. So etur karone eta interference hoy. It is just because of interference or karone eta fringe sesti hoy no. So this is only because of interference. To kono polarization likhibo pare, this is mistake, not this person to hobo nore. So next 59 easy equation asale just ebar so hard na hoy. Just 59. So R6 to the key is it is observed that current I is independent of the value of R6. Mane current I to R6 over depend na kare. Mane R6 ore kono current na jay. So definitely eta Wheatstone bridge circuit R1 R3 this is R2 R4. So your condition kuntu hobo Wheatstone bridge er karone R6 ote jodi current jabon lai ki hobo R3 divided by R4 is equal to R1 divided by R2. Wheatstone bridge condition ki asle P by Q is equal to R by S. So definitely R1 R4 is equal to R2 R3. So this is the condition. This is the first option is correct. One option, this option is correct. Okay, so coming to this 60 question, number 60. So an object is moving with a velocity. That is just read the question. Okay, so our image or the velocity, image or velocity to lage. Our object or velocity diya ase. So focal length ki hoy? Focal length kiman diya ase? 0.3 meter. So convex lens karone focal length positive hoy and this u to negative hoy 0.4 meter. So eta mane 30 centimeter minus 40 centimeter. Okay. So jitu image or jitu velocity formula to ki hobo vi is equal to f by f plus u square whole square into v object velocity. So f kiman diye ase 30 minus 40 square into object velocity kiman diye ase 0.01 meter per second now. So it is 30 divided by this now 900 divided by
100, 0.01, so 0.09 meter per second. So this option is correct. So that's the first part. At the 20 questions solve kore dilo. Next kaile tomorrow next 20 questions solve kore dem. Okay, thank you. So jodi kiba question thake, kiba confusion thake, you can WhatsApp in this number. Myself Jyotirmoy Hazarika. Okay, just like and subscribe my channel. Thank you.